Yes, if you can check into the participant list, if your friend is absent, you can just try to ping him. Okay, we'll start now. Hello, is screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. I will log into one more device. Recording in progress. Hello, is screen visible to all? Yes, sir. Okay, well. Now we will start here. Yes, we have discussed the second question, printf. Then we have also discussed with this how many keywords we have. So total we have 32 keywords in C program, which cannot be considered for the name of your variable. Okay. Yes, we have not discussed about this if else loop, right? So I ask you to recall me when we resume for the next lecture. Okay, now today we will discuss it if else loop. Okay, for if else I need to move for the programming window first. Okay, if else I mentioned here, if else concept. Now, what we are going to look here in this problem statement, first how this if else executes. Okay, see, I have here one variable, let's say integer a is equal to 10, and I have one more variable b is equal to 20. Okay, so what I'm going to do here, I'm going to check the condition. If else मध्ये तुम्ही काय करताय, if else मध्ये तुम्ही conditions ह्या check करत असतात. Okay, if the condition is true, how your program executes, and if your condition is false, then how your program should execute. Okay, this part you are going to do in yes in the part of your if else execution. Okay, now we are going to discuss it here how it works. See, if a is greater than, or sorry, in true case we will consider, if
A is greater than B, yes, at that time print, okay, instead of this I will write it here, A is greater. Okay, and if this case is false, ही जर कंडिशन चुकीची असेल तर काय प्रिंट व्हायला पाहिजे? येस, जर ही कंडिशन चुकीची असेल तर जे काय व्हायला पाहिजे, जे ऍक्शन व्हायला पाहिजे ते कशामध्ये असणार आहे? ह्या एल्स मध्ये. ओके, इथे मी काय करतो, हिअर आय एम गोइंग टू राईट वन मोर स्टेटमेंट and here I'm going to display it. B is greater. A, this condition, check again, when A is less than B, ही जर कंडिशन फॉल्स असेल याचंच मिनिंग काय होतं की B is greater than A, बरोबर का? हॅलो हॅलो, am I audible? Yes, sir. Okay, so when this condition is false, when A is less than B is false, so what is the meaning of this statement? मग या स्टेटमेंटचं मिनिंग काय असेल, कोण सांगेल मला? हॅलो, सर ते फॉल्स आहे ना, बुलियन टाइप मध्ये येणार ना? हा बरोबर आहे, पण मी जे आता क्वेश्चन विचारला, इफ ए इज लेस दॅन बी, हे जर फॉल्स असेल म्हणजेच याचं मिनिंग काय झालं या स्टेटमेंटचं? हॅलो, पूजा कोकाटे, आर यू देअर? Yes, sir. प्राची भोसले, आर यू देअर? अनिशा नाट्यक, आर यू देअर? Yes, sir. सोनाली चव्हाण, आर यू देअर? Yes. ऐश्वर्या गायकवाड, आर यू देअर? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Audible. Then why you are not responding? क्वेश्चन खूप अवघड विचारलाय का तुम्हाला? Hello. Hello. Yes, the question is it really difficult? See, if you are not responding, I will not go through this C programming. Okay, I have a syllabus of C++. मला तुम्हाला C++ शिकवायचंय. And since last 3 lectures, I am taking a revision of C programming, which is not required as per the syllabus. And if as like your response is not there, I will not do this. काही गरज नाही मला सी प्रोग्राम तुम्हाला शिकवायची किंवा त्याचे कन्सेप्ट रिवाइज करायची. समजतंय का? I am asking you the question 3 times and none of you are responding. And the question is very simple. What was the question? A हा B पेक्षा लहान आहे का? जर हा लहान नसेल तर त्याचं मीनिंग काय आहे? B is greater than A. इतका simple question. If now you are in the second year engineering and still if you are not answering this simple question, you are taking 10 minutes to answer this question, then it is very really difficult to like the work with C programming. Okay, otherwise if I'm not getting the response, I will skip this. There is no need to waste time on revising the C concept program. Okay, I will switch to the syllabus. का प्रत्येकाचं नाव घेऊनच विचारायला पाहिजे ना, असं काय आहे का? टेल मी फर्स्ट. Okay, we will discuss now this. We will get it clear first. की प्रत्येकाचं नाव घेऊनच विचारायला लागेल का? हॅलो. No, sir. ज्याला समजलंय, ज्याला आन्सर कळालंय, आय एम नॉट आस्किंग यू वेदर इट इज करेक्ट ऑर रॉंग. लेट इट बी.
It may be a wrong or it may be correct one. And what I'm expecting the answer from your side, and you are taking 10-15 minutes to answer it for the question which can be answered by fifth standard student in a 1 minute, less than 1 minute. ते तुम्हाला चौथी पाचवीला झाले. ए ची व्हॅल्यू 10 आहे, बी ची व्हॅल्यू 20 आहे, आणि कंपॅरिझन वेदर ए इज लेस दॅन बी ऑर बी इज लेस दॅन ए. हे चौथी पाचवीला झाले तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये काय तुम्हाला प्रोग्रामिंग शिकायलाच पाहिजे ना असं काही नाही. Okay, if I'm not getting the response from your side, I will skip. I will not take this much effort for you. Okay, I will switch to directly syllabus. All right. So I made a decision. 3 दिवस झाले. I'm looking only for your trying to cover your basic skills which are not there in the syllabus. But to learn the C++, at least you should know what is there in C, what are the control structure, and how it executes. Because these control structures, at the time of interviews, mostly the questions are on the control structure. In the last lecture we have seen for loop. Here today we are going to discuss with if else, and if I am having other questions on these loops, ते बघणार आहोत. But I think you are not like having that capacity. Okay, so I will not take much of time here. If I didn't get respond here properly, I will shift to syllabus and I will start doing the syllabus. Okay, so this is from my side. Well, like I will do a one-way teaching. I'm not expecting anything from you. I'll just simply explain all these things. I'm not getting like from your side whether you really understood or not, because you are not replying. प्रत्येक वेळेस विचारायचं तुम्हाला समजतंय का नाही, समजतंय का नाही, and you are keep mum. You are not saying any a single word. This is not good. So it is better for me to just explain and don't bother about whether you really understood or not. Okay, just on your response, I understood this. Okay, so I will start now explaining the if else loop. Here if you check, I declare the variable a and b which is of type integer. That means the value for variable a and value of variable b, it is of type integer. When I say integer, that means it is in the complete number format. Decimal number values are not allowed with the integer. For decimal, I am having the float type, and for the complete numbers, I am having the integer data type. Okay, as of now, I initialize value for variable a, that is 10, and value for variable b, that is 20. a ला मी 10 व्हॅल्यू असाइन केली आहे आणि b ला 20 ही व्हॅल्यू असाइन केली आहे. Then what we are going to look, we are going to look for the concept if and else. In last lecture also we have seen the open curly bracket and close curly bracket. It represent the body of control structure. Open curly bracket and close curly bracket काय करतात, जे कंट्रोल स्ट्रक्चर तुम्ही यूज केला असेल. लास्ट लेक्चर वी हॅव सीन फॉर लूप बघितला, त्याची बॉडी कशाने होते, स्टार्ट होते ओपन कर्ली ब्रॅकेट आणि कशाने क्लोज होते, क्लोज कर्ली ब्रॅकेट. राइट. Similarly here we are having the if control statement, and the body of if statement again it start with open and close. आता हे if आणि else जर तुम्ही मराठीमध्ये बघितलं असेल, जर आणि तर, जर हे असेल तर असं व्हायला पाहिजे, किंवा हे असं नसेल तर दुसरी काहीतरी कंडिशन. म्हणजे जर तर जे आपण मराठीत म्हणतो, इट इज सिमिलरली एक्झिक्युटेड हिअर इन द इफ एल्स. आता इफ मध्ये काय होतं की व्हेन दिस कंडिशन इज ट्रू, इथे जे काही तुम्ही कंडिशन देणार, इफ नंतर काय असतात राउंड ब्रॅकेट, अँड इन राउंड ब्रॅकेट यू हॅव अ बुलियन एक्सप्रेशन. आता बुलियन एक्सप्रेशन, सी आय विल मूव टू नाउ हिअर.
First, we will understand what is expression. Okay, I will type it in visible manner. Okay, expression कशाला म्हणतात? If you have written anything like let's say a is equal to 10, this is one expression, this is assignment expression. त्याच्यानंतर if you are doing like c is equal to a plus b, त्याला सुद्धा काय म्हणतात? एक एक्सप्रेशन म्हणतात. त्याच्यानंतर if you have like a plus plus b minus minus or minus minus b, हे सगळे काय झाले? तुमचे एक्सप्रेशन झाले. But if you check the syntax of if loop, if loop च्या syntax मध्ये syntax कसा आहे? If here you have boolean expression, this is what the body of your if loop. Statements, expressions. Okay, in the body of this if loop you will be having the statements or the expressions, and here you have else. Totally you have 4 statements here. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला किती स्टेटमेंट्स बघायला भेटतील? Okay, e must be small. Okay, this is the second type. हा काय झाला तुमचा? सॉरी, this one is the second. फर्स्ट टाइप मध्ये काय तर फक्त तुमचा if. This is your type 1, this is your type 2. Okay, now I will move to next page. Okay. Okay, this is type 1. आता हे तुम्हाला एक्सप्रेशन तरी आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. एक्सप्रेशन कशाला म्हणायचं? की जिथे तुम्ही इफ यू हॅव रिटन दिस वे, दिस इज व्हॉट वन एक्सप्रेशन लाईक इट इज असाइनमेंट. इथे पण तुम्ही काय करताय? ऍडिशन करताय. अगेन दिस इज एक्सप्रेशन. इथे तुम्ही ए इन्क्रीमेंट करताय प्लस प्लस, दॅट मीन्स यू आर गोइंग टू increment the value with 1, and if you have minus minus, that means you are going to decrement value with 1. हे सगळे काय आहेत? एक्सप्रेशन्स आहेत. मग इथे डिफरन्स काय आहे? बुलियन एक्सप्रेशन कधी म्हणणार? when you are using some relational operators. Relational operators. आता हे रिलेशनल ऑपरेटर्स कुठले? लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल टू, greater than equal to, then you have exact equal to, that means double equal to, you have not equal to. Okay, these are the relational operators. हे काय तुमचे relational operators. And if expression is having any one of the operator, जर तुमच्या ह्या एक्सप्रेशन मध्ये इथे जे काही तुम्ही एक्सप्रेशन्स लिहिले, if you have used any of the relational operator in between the expression, we called this as a boolean expression. आता boolean का म्हणायचं? Because boolean it has a two values only, either it will be a true or it will be the false. Okay, सुरुवातीला आपण बघितले how many types we have? We have 3 types. One is numeric, second one is a character or string, and third one is boolean type of values. So this relational operator will gives the boolean values. याचा आउटपुट काय असतं? एकतर कंडिशन ती ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल. सो या टाइपच्या एक्सप्रेशनला काय म्हणतात? बुलियन एक्सप्रेशन म्हणतात. आता याच्यामध्ये टाइप्स बघा किती आहेत. एक
की नुसता इफ कंडिशन यूज करायची. हा एक टाइप झाला. सेकंड टाइप काय असेल? हा सेकंड टाइप झाला तुमचा इफ जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर हे एक्झिक्यूट करा. अदरवाईज ही जर कंडिशन फॉल्स असेल तर एल्स मध्ये जे काही लिहिलेलं आहे मी, एल्स स्टेटमेंटच्या बॉडीमध्ये जे काही असेल स्टेटमेंट किंवा एक्सप्रेशन काय असतील तर ते एक्झिक्यूट करा. इथे काय चेक करतोय मी पहिल्या कंडिशन मध्ये, ह्या पहिल्या केसमध्ये काय चेक करतो मी, वेदर कंडिशन इज ट्रू ऑर फॉल्स. ही जर कंडिशन ट्रू असेल तरच इथलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करा, नसेल तर दॅट आय डोंट नो. ह्या लूपचं मिनिंग काय आहे? हे जर कंडिशन ट्रू असेल तर फक्त हे इथलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होते. जर कंडिशन फॉल्स असेल सो कंपायलर विल मूव्ह टू द नेक्स्ट लाईन. नसेल तर ते मी हँडल केलं की इथे नाही केलेलं. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट लूप, a simple if loop. In second case, what is happening here in if else, if this condition is true then only these statements are execute. मग त्या केस मध्ये फक्त इथलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतात, एल्स मध्ये जे काही लिहिलंय तुम्ही हे एक्झिक्यूट होत नाही. पण जर इथली केस, इथली कंडिशन किंवा हे जे बुलियन एक्सप्रेशन आहे ह्याची जर व्हॅल्यू फॉल्स असेल, म्हणजे हे जर स्टेटमेंट चुकीचं असेल तर तुमचा कंपायलर हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट नाही करणार. तो काय करेल? एल्स मध्ये जे काही लिहिलेलं आहे ते एक्झिक्यूट करेल आणि त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट झाल्यानंतर कंपायलर विल मूव्ह टू नेक्स्ट लाईन. ओके, आता तिसरा पार्ट काय आहे? त्याला म्हणतात नेस्टेड इफ एल्स. बघा इथे आता नेस्टेड इफ एल्स म्हणजेच काय की एका इफ एल्स मध्ये, म्हणजे इथे जसं लिहिलंय तुम्ही, हा नुसता काय झाला सिंपल इफ एल्स, बरोबर. इथे इफ आहे आणि जर ट्रू असेल तर हे एक्झिक्यूट करा, किंवा नसेल म्हणजे ही जर कंडिशन फॉल्स असेल तर इकडचं एक्झिक्यूट करा. पण काही वेळेला काय असते की तुमच्याकडे मल्टिपल कंडिशन्स असतात. इथे काय होतंय, फक्त इथे जर तुम्ही चेक केलं, इथे मी काय करतोय एकच कंडिशन चेक करतोय इफ मध्ये. इफ एल्स मध्ये काय होतंय, मी दोन कंडिशन चेक करतोय. म्हणजेच काय, एक्झाम्पल घ्या, ऑड अँड इव्हन नंबर, बरोबर. मग इथे जर हा जर ऑड असेल, इफ दिस इज ऑड इट विल प्रिंट, अदरवाइज तो ऑड नंबर नाही, म्हणजेच तो दुसरा काय झाला, तो काय झाला इव्हन नंबर झाला, बरोबर. आता याच्यामध्ये काय होतंय की मल्टिपल कंडिशन्स, इथे एक कंडिशन असेल, ती जर कंडिशन ट्रू असेल तर तो परत काय करेल, आतमध्ये येईल आणि त्याच्यानंतर परत तो एक्झिक्यूट करेल. इट विल नॉट एक्झिक्यूट दिस एल्स लूप. पण जर ही जर कंडिशन फॉल्स असेल देन कंपायलर विल नॉट enter into the body of these statements, it will directly execute what is there in the else. एक्झाम्पल बघूयात आपण. ओके, आता एक्झाम्पल कडे या. इथे काय म्हणतोय मी, इफ a is less than b, चेक करा what is the value of a, that is 10 and b is 20. now if a is less than b, is this true or false? It is false, sorry, it is true. बघा 10 10 is less than 20, कंडिशन काय आहे, ट्रू आहे. so when the condition is true, the body of if statement get executed. if या स्टेटमेंटची बॉडी काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. and at the same time the body of else will not be execute. म्हणजे जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर फक्त इफ मध्ये जे काही लिहिलं तेच एक्झिक्यूट होईल आणि एल्स मधलं काहीच होणार नाही. आणि इथे एक स्टेटमेंट लिहितो मी, प्रिंट आउट ऑफ if, out of if else. ओके, आउट ऑफ if else. सो इथे तुम्हाला समजेल की इथे काय होईल, फक्त हे एकच एक्झिक्यूट होईल, म्हणजे हे एकदाच प्रिंट होईल आणि त्याच्यानंतर कंपायलर हा एल्स कडे जाणार नाही, तो काय प्रिंट करेल, आउट ऑफ if else. सो आय विल रन द प्रोग्राम. सी a is greater and out of if else. okay, before this I will give /n so that it will move to next line. okay, इथे काय झालं, एकाच लाईनला आले, तर त्याला मला काय करायचं, नेक्स्ट लाईनला मूव्ह करायचंय. सो आय यूज हिअर /n. चेक करा आता आउटपुट. कंडिशन बघा इथे, a less than 20, condition is true, so a is greater, it prints a is greater, and as the condition is true it will not check what is there in else loop. कंडिशन ट्रू असल्यामुळे काय झालंय की एल्स लूप हा काय झालेला नाही,
चेक झालेलं नाही आणि त्याच्यानंतर जे काही स्टेटमेंट आहे ते एक्झिक्यूट झाले. नाव विल रिव्हर्स. आता इथे काय करतो मी कंडिशन चेक करतोय, चेंज करतोय. आय हॅव मेड अ चेंज हिअर इफ ए ग्रेटर दॅन बी. A greater than B. Now check the value of A 10, B 20. Okay, A 10 and B 20. म्हणजेच इथे एक्सप्रेशन काय झालंय, आय विल राईट इन कमेंट. आता हे एक्सप्रेशन कसं झालंय, इफ 10 greater than 20, is it true or false? The condition is yes, it's a false. 10 हा 20 पेक्षा ग्रेटर नाहीये, म्हणजेच काय, ही कंडिशन काय आहे, false. When the condition is false, the loop of or the body of if will not be execute. Control will move to else. Control काय होईल, else कडे मूव्ह होईल. का, तर इथली कंडिशन काय आहे तुमची, false आहे. जर कंडिशन फॉल्स असेल तर काय होईल, एल्स मध्ये जे काय लिहिले तुम्ही ते एक्झिक्यूट होईल. and what is there in else? B is the greater. Okay, B is greater. And after else, as I don't have anything, so it will print out of else. I'll run the program. See, you'll find the output B is greater and out of if else. Okay, so this is about if else loop. Now we'll move back to our question. What is there in the question? I will copy this. Okay, with this question again you have one more operator here, and okay, if you check here, double and. इथे काय आहे, डबल अँड, म्हणजे हा काय झाला परत लॉजिकल अँड ऑपरेटर. ओके, जसे आता इथे आपण बघितलेत कुठले 3 रिलेशनल ऑपरेटर्स बघितलेत, बरोबर. हे सगळे काय बघितलेत आपण, रिलेशनल ऑपरेटर्स. आय मेक इट इन टू द बोल्ड कलर. तसेच अजून कुठले आहेत आपल्याकडे, लॉजिकल ऑपरेटर्स. And what are those logical operators? One is logical and. त्याचं सिम्बॉल कसा आहे, तर डबल अँड. लॉजिकल ऑर, याचा सिम्बॉल काय आहे, डबल व्हर्टिकल लाईन्स. लॉजिकल नॉट, म्हणजेच इकडचा तुमचा. ते नॉट इक्वल टू सेमच आहे, नॉट इक्वल टूचा जास्त काही फरक पडत नाही. इट इज द सेम ॲज ऑफ युअर रिलेशनल ऑपरेटर. बट व्हॉट इज देअर इन लॉजिकल अँड लॉजिकल ऑर. आता इथे चेक करा, इथे काय झाली, इथे बघा एकच कंडिशन आहे. ओके, आय विल हॅव वन मोर व्हेरिएबल हिअर. लेट से सी इज इक्वल टू 10, 20, 30. Okay, C is equal to 30. So I have 3 variables. Value of A variable is 10, value of B variable is 20, and C variable is 30. तर मला काय करायचंय, ह्या तिघांमधला जो ग्रेटेस्ट आहे तो मला काय करायचंय, डिस्प्ले करायचंय. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द सिम्पल इफ एल्स. तुम्हाला आतापर्यंत इफ एल्स हे समजलेलं आहे, दॅट आय होप. नाउ आय हॅव 3 variables A, B, C. Okay, what is the meaning of logical and? I will write it here. Okay, we'll see only these two, logical and logical or. आता इथे चेक करा, लॉजिकल अँड म्हणजेच काय. इथे मी आता देतो लॉजिकल अँड आणि ओके, फर्स्ट विल गो विथ द पॉझिटिव्ह सिनारिओ. C is greater than B and C is also greater than A. Then it should print C is greater. Okay, out of if.
आता इथे चेक करा लॉजिकल अँड कसा वर्क होतो. आता लॉजिकल अँड काय आहे, बायनरी ऑपरेटर आहे. बायनरी म्हणजेच काय, त्याच्या लेफ्ट हँड साइडला एक ऑपरंड आहे आणि राईट हँड साइडला एक ऑपरंड आहे. ऑपरंड म्हणजेच काय, तर बुलियन एक्सप्रेशन. and how it executes when the left hand side expression is it returns a true value आणि right hand expression it also return a true value. म्हणजेच हे दोन्ही कंडिशन्स लेफ्ट हँड साइडची आणि राईट हँड साइडची ह्या जर दोन्ही ट्रू असतील then and then only it will execute the body of if statement, otherwise it will not execute. So in this case c is greater than b, this condition is true. 30 हा 20 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि सेकंड कंडिशन काय आहे, 30 हा 10 पेक्षा ग्रेटर आहे. सो ह्या दोन्ही कंडिशन काय आहेत, ट्रू आहेत. ह्या दोन्ही कंडिशन जर ट्रू असेल तर काय झालं, ह्या बुलियन हे कम्प्लीट बुलियन एक्सप्रेशन काय झालं, ट्रू झालं. आणि व्हेन इट इज ट्रू, आपल्याला माहिती जर इफ मध्ये बुलियन एक्सप्रेशन जर ट्रू व्हॅल्यू देत असेल तर काय होईल, इफ या स्टेटमेंटची बॉडी एक्झिक्यूट होईल. ओके, सो व्हॉट इज देअर इन द बॉडी, सी इज ग्रेटर. ओके, सो व्हेन आय रन द प्रोग्राम चेक. ओके, व्हॉट इट रिटर्न्स, सी इज ग्रेटर. सी काय झालं, ग्रेटर झालं. आता चेक करा, इफ आय मेड अ चेंज लाईक दिस वे, ए इज ग्रेटर दॅन बी. चेक करा व्हॅल्यू ए काय आहे 10, ग्रेटर दॅन बी काय आहे 20. म्हणजे ही कंडिशन काय झाली, फॉल्स. अँड म्हणजे लॉजिकल अँड, आणि इथे काय झाला, सी ग्रेटर दॅन ए, 30 ग्रेटर दॅन 10 ही कंडिशन ट्रू आहे. फर्स्ट कंडिशन इज फॉल्स, सेकंड कंडिशन इज ट्रू. आणि लॉजिकल अँड काय म्हणते, जर दोन्ही कंडिशन जर ट्रू असेल तरच मी ट्रू रिटर्न करणार, अदरवाइज आय विल रिटर्न फॉल्स. आता इथे फॉल्स रिटर्न झाला म्हणजेच काय झाला, हा ही जी काय बॉडी आहे इफ स्टेटमेंटची, वेदर इट इज गोइंग टू बी एक्झिक्यूट, नो इट विल नॉट एक्झिक्यूट. म्हणजेच काय होईल की सी इज ग्रेटर हे प्रिंट होणार नाही. आणि त्याच्यानंतर कुठलं सेंटेन्स आहे, आउट ऑफ इफ. जस्ट चेक, आय विल रन द प्रोग्राम. इट प्रिंट ओनली आउट ऑफ इफ. व्हाय, बिकॉज one of the condition in logical and operator is false. ह्या ज्यावेळेस आपण लॉजिकल अँड हे यूज करतो त्यावेळेस कंडिशन काय पाहिजे, त्याच्या दोन्ही साईडच्या कंडिशन या ट्रू पाहिजेत, तरच काय होईल, इफ या स्टेटमेंट मध्ये जे काही तुम्ही लिहिलं असेल ते एक्झिक्यूट होईल. अदरवाईज जर फर्स्ट कंडिशन फॉल्स असेल, सेकंड ट्रू असेल, किंवा फर्स्ट ट्रू असेल आणि सेकंड फॉल्स असेल, म्हणजे इथे मी रिव्हर्स करतो, बी ग्रेटर दॅन ए, आणि इथे सेकंड कंडिशन काय, सी लेस दॅन ए, तरी पण हे प्रिंट होईल का, नाही. काय प्रिंट होईल, आउट ऑफ इफ. चेक करा, कारण का, तर ही सेकंड कंडिशन फॉल्स आहे या केसमध्ये आणि ही फर्स्ट ट्रू आहे. इथे मिनिंग, आता अजून एक कंडिशन काय असेल याच्यामध्ये, ह्या दोन्ही फॉल्स असतील. म्हणजे इथे मी करतो ए ग्रेटर दॅन बी. आता ही पण कंडिशन फॉल्स झाली आणि ही पण कंडिशन फॉल्स झाली. चेक करा, आउट ऑफ इफ. म्हणजेच काय, इफ, आता हे लॉजिकल अँड कसं वर्क होते, थोडक्यात एका लाईन मध्ये जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं झालं तर, when the conditions in the logical and operators are true, जर ह्या दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील then and then only it will execute. ओके, ह्या दोन पैकी एक जर केस फॉल्स असेल किंवा दोन्ही फॉल्स जर असतील तर हे एक्झिक्यूट होत नाही. ओके, दिस इज अबाउट लॉजिकल अँड. नाउ व्हॉट अबाउट लॉजिकल ऑर. I hope you understood the logical and operator. Logical and operator कसा वर्क होतो हे तुम्हाला समजलं असेल. Now I will move to logical OR. म्हणजेच काय की दोनदा vertical lines. आता इथे चेक करा, what I will give first, C greater than A and C greater than B. आता इथे काय, ह्या दोन्ही कंडिशन काय आहेत, ट्रू आहेत, बरोबर. आता चेक करा, आता हे लॉजिकल ऑर इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू युअर लॉजिकल अँड. लॉजिकल ऑर ह्याचं वर्किंग हे एक्झॅक्टली अपोजिट टू लॉजिकल अँड सारखं आहे. म्हणजेच काय की ह्याच्यामध्ये जर चेक करा, मी रन करतो प्रोग्राम, काय होते, जर कंडिशन ट्रू आहेत तर एक्झिक्यूट होईल. आता चेक करा, आता मी काय करतोय याच्यामध्ये, इथे केस मी काय करतोय, रिव्हर्स करतोय.
सी इज लेस दॅन ए म्हणजे 30 हा 10 पेक्षा म्हणजे 10 हा 30 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि बी इज ऑल्सो नाही दिस आय विल कीप म्हणजे ही फर्स्ट कंडिशन ही काय झाली फॉल्स आणि ही सेकंड कंडिशन जी आहे 30 ग्रेटर दॅन 20 ही केस काय झाली ट्रू. एक केस फॉल्स आहे आणि सेकंड केस काय आहे ट्रू आहे. तरी पण काय होईल हा लूप एक्झिक्यूट होईल बिकॉज इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू युअर लॉजिकल अँड. चेक करा सी इज ग्रेटर. आता सपोज मी इथे जर चेंज केलं सी लेस दॅन ए अँड सी ग्रेटर दॅन बी म्हणजे फर्स्ट ट्रू आणि सेकंड फॉल्स तरी पण काय होईल हे एक्झिक्यूट होईल. बघा झालं एक्झिक्यूट. आता चेक करा इथे मी काय करतो हे फॉल्स करतो. ओके फर्स्ट कंडिशन इज फॉल्स and second condition is also false. When both the conditions are false in the logical OR operator, then it will not execute the body of if loop. जर ह्या दोन्हीच्या दोन्ही कंडिशन जर फॉल्स असतील तर लॉजिकल OR ऑपरेटर ह्या एक्झिक्यूट करणार नाही. इट विल गो आउटसाइड. ओके यू विल फाइंड आउट ऑफ इफ. मग आता ह्या दोघांमध्ये तुम्ही लक्षात काय ठेवणार when both conditions are true in logical AND operator it will return or it will execute the body of if statement. आणि याच्यामध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवणार लॉजिकल OR मध्ये if all the cases or if any of the case is false in the boolean expression it will execute the if statement. त्यावेळेस काय करेल ते if statement एक्झिक्यूट करेल. कधी जर एक जरी कंडिशन फॉल्स असेल तरी सुद्धा एक्झिक्यूट होईल. Okay, so this is there in the logical and an OR operator. Now with this I will move to the problem statement. I will copy this now. Okay, so what are the values are mentioned here in the problem statement? A is 10, B is 5 and C is 10. 10, 5, 10. 10, 5 and here is again 10. Okay, I need to be small. Yes, what is the result after the execution of the following code? If A is 10, B is 5 and C is 10. तर हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर म्हणजे तुम्ही जे काही इथे लिहिले स्टेटमेंट हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर व्हॉट विल बी द रिझल्ट व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड सी व्हेरिएबल. ए आणि सी व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती असेल ते आपल्याला सांगायचे. ओके जस्ट चेक फॉर 1 minute and then I will explain it. Just check. Just analyze just what we have discussed as of now. कंडिशन चेक करा आणि त्याच्यानंतर ए आणि सी ची व्हॅल्यू काय असेल हे बघा तुम्ही. देन आय विल एक्सप्लेन यू. Okay, I hope you have guessed clearly. Okay, I'll start now. See here.
A greater than B. इफ यू चेक लॉजिकल अँड म्हणजेच काय की याच्या दोन्ही साईडच्या कंडिशन जर ट्रू असतील तरच काय होईल, इथला लूप एक्झिक्यूट होईल. जर ह्या दोघांमधली एक जरी कंडिशन फॉल्स असेल तर काय होईल, जे काही एल्स मध्ये लिहिले ते एक्झिक्यूट होईल. नाव चेक, विल put the values A 10, B 5. This condition is true. Okay, 10 greater than 5. That means it is true. Now what is there in A less than or equal to C? म्हणजे A value 10 and C ची value 10. A less than equal to C. Now here it is not less but it is equal to. ही 10 हे 10 पेक्षा लहान नाहीत पण इक्वल आहेत. इथे काय यूज केलंय, इक्वल टू यूज केलंय. सो this condition again become true when both the conditions are true. When both the conditions are true, the logical and operator will return this boolean expression as true, and when the boolean expression is true, it will execute what is there in the body of if loop. आता मग if मध्ये काय लिहिलेलं आहे, a is equal to a plus 1. Now what is the value of a? That is 10. 10 plus 1 11. So what is the value of a now here? A becomes 11. And as this condition is true, it will not execute the things we have written here in the expressions we have written in the else. जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर एल्स मध्ये जे काही लिहिलंय ते एक्झिक्यूट होणार नाही, आत्ताच आपण बघितलेलं आहे बरोबर. सो इट विल नॉट चेंज द व्हॅल्यू ऑफ सी. सो व्हॉट इज द चेंज? व्हॅल्यू ऑफ ए बिकम्स 11, B is 5 and C remains 10. So I will move to the question. If you check A10, C10, A11, C10, okay, this is what your correct answer. Then you have A10, C11. No, because the condition is true. इथे काय होती condition? Condition true होती, so it will not increment the value of C variable. Sorry. Okay, so this statement is false. Here A becomes 11, but why it is incremented the value of C? Again, it is got wrong answer. Okay, so hello. Okay. So the correct answer is this one. Okay, thereafter we have seen this 32 character. C is a procedural language. Procedural, that means it executes in a step by step manner. So we called it as a procedural. Then again, I am having one more as a if statement. हे परत एक काय आहे की if statement आहे, and how it executes, हे कसं execute होतंय. Yes, if the condition is true, then it executes, otherwise it will written as a false. Okay, so now, okay, this is one a special kind of program. हा एक स्पेशल नोट आहे, ही एक तुम्ही मार्क करून घ्या. बिकॉज आतापर्यंत काय आपण बघितले, बुलियन एक्सप्रेशन बघितलेत बरोबर. बुलियन एक्सप्रेशन मध्ये तुम्ही काय बघितलेत आतापर्यंत? यू हॅव यूज द येस व्हॉट टाइप ऑफ व्हॅल्यूज? बुलियन टाइप ऑफ व्हॅल्यूज. बट इथे जर बघितलं तुम्ही ह्या क्वेश्चन मध्ये, ओके, आय विल कॉपी दिस and I will paste it here. Okay, so what is here? If 10 print high, for this you need to be have a practice. ह्या टाइपच्या क्वेश्चनला तुम्हाला सॉल्व करायचं असेल तर तुम्हाला प्रॅक्टिस ही लागेलच. नाउ जस्ट चेक व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर इन द प्रोग्राम.
ह्या प्रोग्राम मध्ये काय होतंय बघा, काही कंडिशन आहे का ते बघा. आतापर्यंत जे काय आपण इफ एल्स मध्ये शिकलो त्यापैकी इथे काय घेतलंय, काय यूज केलंय का? जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट अनालाइज द कोड, just analyze, do we have used any of the concept here in the code? Just check. आतापर्यंत जे काय आपण कन्सेप्ट बघितलेत ते इथं कुठे यूज होत आहेत का? No, नाही. sir. That is why I told you this is a special case for if else or any kind of a statement. म्हणजेच काय, इथे जे बुलियन एक्सप्रेशन लिहिलेत, सो इट्स अ प्रॅक्टिस. हे तुम्हाला प्रॅक्टिस केल्याशिवाय जमणार नाही. म्हणजेच या क्वेश्चनचं, या टाईपच्या क्वेश्चनचं तुम्हाला आन्सर येणार नाही जर तुम्ही रेग्युलर इफ एल्स लूप वगैरे सॉल्व केले असते. बट फॉर दिस, टू मेक अ करेक्ट, you should be in a position of handy usage of this programming. Otherwise, it will be difficult. Okay. Now check whatever as a single value. इथे जी काही तुम्ही सिंगल व्हॅल्यू जी काही लिहिलेली असेल, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड ॲज अ ट्रू व्हॅल्यू. I will repeat. The value which is written in if loop, if you have written only a single value, it will be treated as a true value except 0. इथे 0 सोडून जर दुसरी कुठलीही जर व्हॅल्यू लिहिलेली असेल, it is going to be treated as true. You may mark somewhere in your notebook, if a single value is mentioned in if loop, it is always treated as true value except 0. ती व्हॅल्यू 0 सोडून दुसरी कुठलीही एक सिंगल व्हॅल्यू असेल तर ती व्हॅल्यू ट्रू आहे हे कन्सिडर केलं जातं. अँड व्हेन द व्हॅल्यू इज ट्रू, द लूप इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड, अँड आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस लूप, if I have any other statement or any other programming part, it is going to be executed in that sequence. जर नसेल तर फक्त काय होईल, if मधले जे काय आहे ते प्रिंट होईल. ओके, जस्ट चेक, इट विल प्रिंट हाय हॅलो. ओके, हाय हॅलो. परत एकदा मी स्टेटमेंट सांगतो. एनी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, म्हणजे आता ती कुठलीही असू द्यात, एकच व्हॅल्यू असेल तर ती काय असेल, ट्रू कन्सिडर होईल आणि तुमचा फॉर इफ लूप काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. एक्सेप्ट 0. आता 0 देऊन बघा. इफ 0चं मिनिंग काय आहे, फॉल्स. मी तुम्हाला आधी सांगितले बुलियन मध्ये काय दोन व्हॅल्यू आहेत, एक आहे ट्रू आणि दुसरे आहे फॉल्स. ट्रू म्हणजे 1 आणि फॉल्स म्हणजे 0. बरोबर. आता इथे ज्यावेळेस मी 0 देतो म्हणजेच कंडिशन काय झाली, फॉल्स. व्हेन द कंडिशन इज फॉल्स, it will not execute the body of if statement, it will go out of this if, आणि त्याच्यानंतर काय असेल ते प्रिंट होईल. चेक करा, मी रन करतो प्रोग्राम, इट विल प्रिंट ओनली हॅलो. ओके. maybe the question in your mind, if I'm passing a character type of value, let's say I passed variable a. इथे काय केलंय मी, व्हेरिएबल a पास केलंय. ओके, चेक करा. Again, any value other than 0,
0 सोडून मी कुठलीही व्हॅल्यू जर पास केली, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू व्हॅल्यू, अँड इफ इट इज ट्रू, द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट गेट्स एक्झिक्युटेड. चेक करा. हाय, hello. The body of if statement get executed, and after this I have hello. Okay. Except 0. Remember, ह्या कंडिशन मध्ये 0 सोडून दुसरी कुठलीही एकच सिंगल व्हॅल्यू असेल इफ मध्ये, तर ती काय होईल? इट विल बी कन्सिडर इट ॲज अ ट्रू व्हॅल्यू, अँड द बॉडी ऑफ this is going to be executed. Otherwise it will not. Okay, so mark somewhere, this is very important question for you. So answer is hi, hello. Okay. Okay, so you have one more question here for as a for loop. So you have one variable integer k for 1 to less than 5, and it should print the value of k. And if you check here percent d, that means I use the type of variable is of type integer. मी कुठल्या टाइपचं हे बघितलेत. हे काय percent d म्हणजे काय? फॉर्मॅट स्पेसिफायर. percent d कशासाठी यूज करतोय मी? इंटिजर साठी. इथे जर percent f लिहिलं तर काय होईल? ते ह्याचा टाइप काय पाहिजे, पण इथे फ्लोट पाहिजे. इथे जर मी %c यूज केला तर इथे काय पाहिजे? कॅरेक्टर पाहिजे. इथे जर मी %s यूज केला, सो व्हॉट इट शुड बी? स्ट्रिंग. ओके, नाव हिअर %d. Just observe the code, just do observation and make some output in your notebook. तुमच्या नोटबुक मध्ये त्याचं आउटपुट लिहा, काय असेल ते. Yes, I will give you 2 minutes. फॉर लूप कसं एक्झिक्युशन होतं बघितलं आपण. स्टेप 1 काय आहे, स्टेप 2 काय आहे. कंडिशन जर ट्रू असेल तर बॉडी एक्झिक्यूट होते. बॉडीमध्ये नंतर एक्झिक्यूट झाल्यानंतर नंतर जर काय स्टेटमेंट नसेल तर इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीमेंट ॲज प्लस प्लस. प्लस प्लस म्हणजेच काय? हे स्टेटमेंट कसं असते? k इज इक्वल टू k प्लस 1. ओके, k प्लस प्लस इट इज सेम ॲज k इज इक्वल टू k प्लस 1. ओके, पण फॉर लूप मध्ये असं k इज इक्वल टू k प्लस 1 असं कोण लिहित नाही. इट यूज ॲज k प्लस प्लस. ओके, दॅट मीन्स इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीमेंट विथ 1. चेक करा व्हॅल्यूज, हाऊ इट इज गोइंग टू बी एक्झिक्यूट. आय विल गिव्ह यू टाइम फॉर 1 minute. Just make proper execution in your notebook, and then I will describe you once again. Don't leave the session. I'm going to continue this 11 to 12 as well. 11 ते 12 हे मी परत तुमचं कंटिन्यू करणार आहे. So don't leave the session in between. Open your notebook and try to implement this. जसं मी लास्ट टाइमला पेंट मध्ये केलं होतं की दिस इज स्टेप 1, त्याच्यानंतर स्टेप 2 काय होते, थर्ड स्टेपला काय होते, फोर्थ स्टेपला काय होते, फिफ्थ स्टेपला व्हॅल्यूज कशा पुट केले जातात, परत ट्रू असेल तर एक्झिक्यूट केले जाईल. जस्ट ट्राय अँड देन विल डिस्कस.
Okay, so I hope everyone have completed your part, right? Okay, I will run the program. Just check whether it is correct or wrong as per your notebook. And how it is 1, 2, 3, 4, 5. Just check. This is initialized to 1 आणि इथे इनिशियलाइज नाही केल्याचा अर्थ काय मी तो आधी कुठेतरी केलाय आणि कुठे केलाय तो इथे केलाय बरोबर. So initialization is done and k is equal to 1. It will check in the second step 1 is 1 less than or equal to 5. 1 हा 5 पेक्षा less than equal to आहे का? Yes. The condition is true. And when the condition is true, sorry. Okay. When the condition is true, it will execute the body of for loop. So what is there in the body of for loop? I'm just going to print value of k variable. And what is k at the initial? It is 1. Okay, and after this I have given the space. हा फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय करतो की या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इथे प्रिंट करतो आणि त्याच्यानंतर काय दिलंय स्पेस दिलाय इथे बघा स्पेस आली बरोबर आणि त्याच्यानंतर परत काय आहे का स्टेटमेंट इथे नाही. सो वेअर इट विल गो इट विल इन्क्रीमेंट द व्हॅल्यू ऑफ के व्हेरिएबल विथ 1. So k that is already it was 1 plus 1 that means now k becomes 2. It will check the condition whether 2 is less than or equal to 5. Yes, still condition is true. It will print 2 as the value of k variable and as there is nothing so it will go and increment. Now k becomes 3. 2 plus 1 that is 3. Is 3 less than equal to 5? Condition is true. It will print this 3 and space. Again, it increments the value of k variable with 1. 3 plus 1, 4. It will check the condition is 4 less than or equal to 5. Yes, the condition is true. As the condition is true, it will print again 4 as the value of k. And as nothing here, it will go and increment the value of k with 1. 4 plus 1, that is 5. It will check the condition 5 less than or equal to 5. 5 is not less, but it is equal to. So still the condition म्हणजे 5 हा 5 पेक्षा लहान नाही पण 5 हा इक्वल आहे कशा 5 पेक्षा. So as the condition is true, it will execute value of k variable that is 5. And after this, again it increments the value with 1. 5 plus 1, 6. Now it k becomes 6. Is 6 less than or equal to 5? Condition is false. 6 हा 6 पेक्षा सॉरी 5 पेक्षा लहान किंवा बरोबर नाहीये. Okay, so when the condition is false, it will go outside. Okay, so after this space, it won't print anything. Okay, just check. I removed this equal to. जर मी equal to remove केलं तर कितीपर्यंत प्रिंट होईल? It will print up to 4 because ज्यावेळेस इथं k becomes 5 इथे ज्यावेळेस काय होईल इन्क्रीमेंट झाल्यानंतर 4 plus 1 5 होईल त्यावेळेस इथे काय होईल चेक 5 5 लेस दॅन 5 5 लेस दॅन 5 द स्टेटमेंट इज फॉल्स. म्हणजेच काय होईल के ची लास्ट व्हॅल्यू काय प्रिंट झालेली असेल 4. जस्ट चेक आय विल रन द प्रोग्राम 1 2 3 4 विल बी द आन्सर. ओके, so this is about like it will print 1 2 3 4 5 and if I remove this equal to it will print it will give me the result 1 2 3 4. Okay, now the next question is based on the same. Plus plus operator is used within the loop increment the value of variable by. प्लस प्लस हा ऑपरेटर लूप मध्ये लूप मध्ये व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करण्यासाठी वापरतात पण ती व्हॅल्यू कितीने इन्क्रीमेंट होते इथे बघितलं आपण आताच. जस्ट नाउ वी हॅव सीन इट इन्क्रीमेंट्स द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल विथ 1. ओके, सो करेक्ट आन्सर इज 1. The next question is printf %d %f %c म्हणजे ही फर्स्ट टाइप कुठला आहे इंटिजर आहे. सेकंड फ्लोट टाइप आहे म्हणजे डेसिमल व्हॅल्यू साठी आणि तिसरा आहे तो कॅरेक्टर टाइप आहे आणि त्याचे काय दिले ते व्हेरिएबल दिले. p इट इज ऑफ टाइप इंटिजर, r इट इज ऑफ टाइप फ्लोट और डेसिमल and %c it is of type character.
in the above statement P, R and D prints, ह्या P व्हेरिएबल, R व्हेरिएबल आणि D व्हेरिएबल हे काय प्रिंट करतील? तर सुरुवातीला काय आहे? P आहे. तर इथे बघा P साठी फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय घेतलंय? %d, म्हणजेच आपल्याला काय कळतंय की ते इंटिजर टाईपचा व्हेरिएबल आहे. आता इथे जर बघितलं तर हे दोन, फर्स्ट आणि सेकंड, इट इज हॅव्हिंग ओनली इट स्टार्ट्स विथ इंटिजर, हे दोनच काय होत आहेत की इंटिजरनी स्टार्ट होत आहे. सो वी नीड टू लुक इनटू दीज टू ऑप्शन्स. सेकंड काय आहे? %ef, म्हणजेच काय, एकतर तो फ्लोट असेल किंवा डेसिमल. फ्लोटलाच काय म्हणतात? डेसिमल, म्हणजेच पॉइंट मध्ये जे काही व्हॅल्यूज असतील तर त्यासाठी कुठला फॉर्मॅट स्पेसिफायर यूज केला जातो? %f. सो इन सेकंड वी हॅव ओनली डेसिमल. आणि तिसरा कुठला आहे? तर फॉर्मॅट स्पेसिफायर %c, म्हणजेच कॅरेक्टर टाईपच्या व्हॅल्यूज. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सेकंड वन, integer, decimal and character. So in above statement P prints integer, R prints decimal type of value and D prints character type of values. I hope you getting clear with this. Okay, the next is in C, a pointer variable to an integer can be created by the declaration integer variable and the pointer. Okay, पॉइंटर म्हणजेच काय की तिथे स्टार्स त्या व्हेरिएबलला काय करतात? स्टार देतात. ओके, सो बाय दिस वे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉइंटर व्हेरिएबल. व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अरे इंडेक्स इज स्टार्ट्स विथ. अरेचा इंडेक्स हा कुठून स्टार्ट होतो? आपण सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे अरे इंडेक्स इज स्टार्ट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द 0. ओके, ॲट 0th लोकेशन. Which function will you choose to join two words? आता हे स्ट्रिंग लायब्ररी रिलेटेड फंक्शन्स आहेत. स्ट्रिंग कॉपी काय? स्ट्रिंग CPY. ओके, आय विल मूव्ह टू प्रोग्राम समवे. हे जसे फंक्शन आहेत printf वगैरे, हे कशामध्ये आहे? तुमचे stdio.h या हेडर फाईल मध्ये आहेत, बरोबर. तसेच स्ट्रिंग हँडल करण्यासाठी काही फंक्शन्स आहेत, म्हणजे स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन्स. एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये कॉपी करायची किंवा कनेक्ट करायची किंवा कम्पेअर करायची एक स्ट्रिंग दुसऱ्या स्ट्रिंग बरोबर. त्याचे जे काही फंक्शन्स आहेत ते कुठले आहेत? फंक्शन्स इथे लिस्ट आउट केले आहेत. स्ट्रिंग CPY, सॉरी, स्ट्रिंग CPY म्हणजेच काय की स्ट्रिंग कॉपी करायची. CPY म्हणजे कॉपी वन स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर. स्ट्रिंग कॅट, STRCAT. स्ट्रिंग कॅट म्हणजेच काय की एक स्ट्रिंग असेल आणि दुसरी एक स्ट्रिंग असेल, म्हणजे एक शब्द असेल, एक वर्ड असेल आणि दुसरा एक वर्ड असेल. हे जर तुम्हाला जोडायचे असतील त्यालाच काय म्हणतात? कॉन्कॅटिनेशन. ओके, काय म्हणतात त्याला? कॉन्कॅटिनेशन. या प्रोसेसला काय म्हणतात? ज्यावेळेस तुम्हाला वेन यू आर गोइंग टू जॉईन टू डिफरंट स्ट्रिंग, at that moment you are doing concatenation of the string, and for this we have a strcat as a function. हे काय आहे? स्टँडर्ड लायब्ररी स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन फंक्शन आहे strcat. strcmp म्हणजेच काय? कंपॅरिझन. strcmp म्हणजे एक स्ट्रिंग ही दुसऱ्या स्ट्रिंग बरोबर कंपेअर करायची. ओके, इफ बोथ आर द इक्वल, जर दोघांच्या व्हॅल्यूज म्हणजे दोघे समान स्ट्रिंग असतील, देन it will return true, otherwise it will be false. तर what is the question? Which function will you choose to join two words? मला दोन वर्ड हे जॉईन करायचे असतील. CPY ने काय होते? कॉपी होते. इथं काय होते? कम्पेअर होते CMP ने. हे काय स्ट्रिंग लायब्ररी फंक्शन नाही. राहिलं कुठला? स्ट्रिंग कॅट. आणि स्ट्रिंग कॅट म्हणजेच काय? स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन. स्ट्रिंग कॉन्कॅटिनेशन काय होते की दोन स्ट्रिंग ह्या एकमेकाला कनेक्ट केले जात आहेत. ओके, सो द करेक्ट आन्सर इज स्ट्रिंग कॅट. See, based on this, just now I explain you, if the two strings are identical, जर ह्या दोन दिलेले शब्द हे जर आयडेंटिकल म्हणजे इक्वल असतील, then string compare function returns. तर स्ट्रिंग कंपॅरिझन फंक्शन काय रिटर्न करेल सांगा? आता आपण इथे मागे एक दोन क्वेश्चनला बघितलं, ट्रू आणि फॉल्स. जर फॉल्स असेल, कुठे गेला तो प्रोग्राम?
इफचा एक प्रोग्राम होता बघा इथे. फॉल्स म्हणजे काय, कुठली व्हॅल्यू टाकली होती मी तिथे, 0, बरोबर. जर 0 टाकलं तर काय होते, फॉल्स, म्हणजेच काय की एल्स लूप मध्ये जे काय आहे ते एक्झिक्यूट होते. आता मग इथे सांगा, जर ट्रू असेल तर काय असेल, कुठली व्हॅल्यू असेल, 1 असेल, 0 असेल, -1. मायनस विल नॉट बी देअर. फॉर बुलियन आय एम हॅव्हिंग ओनली 2 व्हॅल्यूज, आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. True, it will represent with 1, and false, it represent with the 0. So when both strings are identical, ज्यावेळेस दोन्ही स्ट्रिंग ह्या इक्वल असतात, त्यावेळेस स्ट्रिंग कंपेअर काय रिटर्न करतं, 1. 1 म्हणजेच काय, ट्रू. ओके. अँड व्हेन इट इज ट्रू, इट विल एक्झिक्यूट द बॉडी ऑफ करंट कंट्रोल स्ट्रक्चर. त्या कंट्रोल स्ट्रक्चरची बॉडी काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. ओके. Which of the following are themselves a collection of different data types? Which of the following are themselves collection of different data types? आता इथे बघा, first we will go with the character. Character will hold only single character value. Character काय करतो, एकच सिंगल व्हॅल्यू होल्ड करतो. ओके. आता याच्यामध्ये कलेक्शन येते का, नाही येत. कलेक्शन म्हणजे काय की विच विल होल्ड द मल्टिपल व्हॅल्यूज. ज्या कंट्रोल स्ट्रक्चर मध्ये एक पेक्षा जास्त व्हॅल्यूज ह्या होल्ड केल्या जातात किंवा असाइन केलेल्या जातात, त्यालाच काय म्हणतात, कलेक्शन. आता इथे जर बघितलं तुम्ही, कॅरेक्टर इट होल्ड्स ओनली अ सिंगल व्हॅल्यू, सो दिस इज नॉट अ कलेक्शन, सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी देअर. नन ऑफ दिस वी विल चेक. जर अरे आणि स्ट्रक्चर हे दोन्ही नसतील तर नन ऑफ दिस. पण आता आपण बघूयात, कॅरेक्टर तर नाहीये. ओके. आता इथे अरे मध्ये बघूयात. अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, और यू कॅन से अ कलेक्शन. हे अरे आणि स्ट्रक्चर याची व्हाय दिस इज इन्व्हेंटेड, हे इन्व्हेंट का बरं झालेत, बिकॉज ॲज ऑफ नाऊ व्हॉट वी हॅव सीन अ न्यूमरिक टाईप, देन वी हॅव सीन कॅरेक्टर और स्ट्रिंग टाईप, अँड वी हॅव सीन बुलियन टाईप ऑफ डेटा. बरोबर. आता आपण काय बघितले, बेसिक टाईप कुठले बघितलेत आतापर्यंत आपण, वी हॅव सीन न्यूमरिक. न्यूमरिक मध्ये कुठले बघितलेत, इंटिजर, फ्लोट हे बघितलेत, बरोबर. फ्लोट म्हणजे डेसिमल व्हॅल्यू साठी. कॅरेक्टर मध्ये कुठले बघितलेत, कॅरेक्टर आणि स्ट्रिंग साठी. आणि बुलियन मध्ये कुठले बघितलेत, ट्रू ऑर फॉल्स साठी. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहात. येस सर. ओके. तर इथे आतापर्यंत जर बघितलं आपण, तर काय होत होतं की एकच व्हॅल्यू मी असाइन करू शकतो. इथे बघा, आता इथे सपोज लेट्स, ओके, आय विल नॉट गो विथ दिस. इथे बघा, k इज इक्वल टू 1,2, म्हणजे इथे मला मल्टिपल व्हॅल्यू द्यायच्यात. ओके. आतापर्यंत काय बघितलं आपण, फक्त इथे एकच व्हॅल्यू दिलेली बघितली, त्या व्हेरिएबलला एकच व्हॅल्यू दिलेली बघितली, आणि इथे मी काय करतो, प्रिंट करतो, प्रिंट f. And as it is of type integer, so I will use %d as a format specifier to print it. आणि व्हेरिएबल कशामध्ये स्टोअर केले आहे ते की. ओके. सो सेमीकोलन मशीन. ओके. इथे बघितलं तुम्ही, एक हा प्रिंट झाला, बट मला आता हे एका व्हेरिएबललाच मल्टिपल व्हॅल्यू द्यायचे, म्हणजेच काय करणार मी, 1,2,3 किंवा 4, 5. ओके, अशा व्हॅल्यू द्यायच्यात मला कुठं, ह्या एकाच मेमरी ऍड्रेसला, ह्या के या व्हेरिएबलच्या मेमरी ऍड्रेसला मला इतके व्हॅल्यू स्टोअर करायचे आहेत. बघा, मी रन करतो प्रोग्राम, काय झालं, इट रेज मी अन एरर. ओके. का, तर हे जे काही तुमचे बेसिक टाइप्स आहेत, कुठले, न्यूमरिक टाइप असेल, देन यू हॅव कॅरेक्टर टाइप और थर्ड बुलियन टाइप. हे जे काही डेटा टाइप्स आहेत और हे टाइप्स जे आहेत बेसिक, इट होल्ड्स ओनली वन व्हॅल्यू फॉर अ व्हेरिएबल. एका व्हेरिएबल साठी ते एकच व्हॅल्यू असाइन करू शकतात. ओके, दॅट इज द लिमिटेशन ऑफ दॅट डेटा टाइप. ह्या बेसिक टाइपचं काय आहे, ते लिमिटेशन आहे. सो टू रिमूव्ह दिस लिमिटेशन, some more structures are invented, and those are nothing but this array and structure. ते कुठले आहेत, तर अरे आणि स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, मल्टिपल व्हॅल्यू एका व्हेरिएबल साठी असाइन करू शकता. ओके. पण आता याच्यामध्ये सुद्धा पण काय आहेत, परत पार्ट्स आहेत. क्वेश्चन जर तुम्ही नीट वाचला तर काय येतंय, कलेक्शन ऑफ डिफरंट डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ
डिफरंट डेटा टाइप्स. आता इथे एक लिमिटेशन आपण सॉल्व्ह केलं कशाचं, की आय कॅन हॅव, इथे मला मल्टिपल व्हॅल्यू द्यायचे आहेत. ओके, आता इथे काय केलं तुम्ही, ह्या व्हेरिएबलला काय केलं, मल्टिपल व्हॅल्यू असाइन केलं. चेक करा तिथे काय झालं, 3 प्रिंट झाला का. तर हे जे काय मी डिक्लेरेशन केले, ह्या डिक्लेरेशनला काय म्हणतात, अरे. जसं सुरुवातीला बघितलं मी, फक्त काय केलं होतं, एक व्हेरिएबल दिला आणि त्याला मल्टिपल व्हॅल्यूज असाइन केल्या, पण त्या व्हॅल्यू झाल्या का असाइन, त्या व्हॅल्यू असाइन झाल्या नव्हत्या. दॅट इज व्हॉट अ लिमिटेशन ऑफ बेसिक डेटा टाइप. म्हणून मी काय झालो, आय इन्व्हेंटेड सम डेटा स्ट्रक्चर विच विल होल्ड द मल्टिपल व्हॅल्यूज. एक मल्टिपल व्हॅल्यूज होल्ड करण्यासाठी मी काय केलं, एक डेटा स्ट्रक्चर इन्व्हेंट केलं. आता ह्या डेटा स्ट्रक्चरला काय म्हणतात, अरे. हाऊ इट डिक्लेअर्स, अगेन सेम टाईप. इथे काय करता तुम्ही, कुठल्या टाईपचे व्हॅल्यू आहे ते डिफाईन करता, नेम ऑफ अरे व्हेरिएबल, आणि इथे मी मॅक्सिमम किती व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ओके, इफ आय गिव्ह हिअर 10, मी इथे 10 ही रेंज दिली, मी 10 व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. बट इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव्ह ऑल 10 व्हॅल्यूज. तुम्ही 10च्या 10 व्हॅल्यू द्यायलाच पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही ऍट मॅक्स 10 देऊ शकताय, पण 10 पेक्षा जास्त नाही. ओके, इन आवर प्रिव्हियस केस, इफ आय यूज 5, 1 2 3 4, okay, I will remove this to avoid the confusion, 5. And if I try to give 6th value, आता इथे बघा मी काय रेंज दिली, 5 व्हॅल्यू मी स्टोअर करू करायचे आहेत मला, पण मी इथे किती व्हॅल्यू घेतल्यात, 6. चेक करा काय होतंय. Okay, I will copy this code. I think there is little problem. Okay, now check, I'll run this. But this is actually maybe due to online compiler, it has some extra features. जी इथे रेंज दिलेली असते त्या रेंज पेक्षा इथे तुम्ही जास्त व्हॅल्यू घेऊ शकत नाहीत. ओके, इट शुड हॅव रेज मी अन एरर. इथे मला एरर यायलाच पाहिजे नव्हता, बिकॉज 0 1 2 3 4, okay, up to 4, this place should accepted, these places should not be accepted. Why? Because I have mentioned the length of string. Okay, I will check with K6. K5. Okay, okay, just a minute. आता इथे बघा, इथे कंपायलरनी, आता ह्या ऑनलाईन कंपायलरनी काय केलंय, की इट व्हायलेट्स वन रूल. ह्या ऑनलाईन कंपायलरने एक रूल व्हायलेट केलाय. कशाचा? जर मी इथे 5 व्हॅल्यू देतोय, तर इथे किती स्टोअर करायला पाहिजे, त्यांनी 5 स्टोअर करायला पाहिजे. बट इट स्टील स्टोअर्स 6 and 7. पण हे काय झालंय, फक्त त्यांनी व्हॅल्यू घेतल्यात, त्यांनी व्हॅल्यू मेमरी ऍड्रेसला सेव्ह केलेत का बघा. आता इथे आपण एक क्वेश्चन बघितला होता, वेर इट इज, द अरे इंडेक्स स्टार्ट्स विथ, आता हे जे काही व्हॅल्यूज आहेत, इट इज स्टार्ट्स विथ 0. अरे इंडेक्स हा कुठून स्टार्ट होतो, 0 पासून. आता चेक करा, ही जी 1 व्हॅल्यूज आहे ही कुठं स्टोअर होते, ही नेहमी 0th लोकेशनला स्टोअर होते. पहिली व्हॅल्यू कुठे स्टोअर होते, ओके, आय विल प्रिंट ऑल दोज. Okay, here /n is required to move next line. Okay, 0th location, it will return my first value. आता हे ज्यावेळेस तुम्ही अरे मधल्या व्हॅल्यू कॉल करायचे आहेत तुम्हाला, हा काय केलं तुम्ही, ते इनिशियलाइज केला 5 एलिमेंट साठीचा, पण मी 7 एलिमेंट दिले. दिस ऍक्च्युली इट शुड नॉट बी डन. हे एक्झिक्यूट व्हायलाच नाही पाहिजे. तरी पण इथं ऑनलाईन कंपायलरला होतंय, पण कॉल करताना बघा काय एरर येतो आता, कारण ह्या व्हॅल्यूज काय, ह्या तुमच्या मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर होणारच नाहीत. चेक करा, आता 0th लोकेशनला 1 व्हॅल्यू प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट इंडेक्स,
इज 0. 3 4 5 6. ओके, 6 का बरं घेतलं तर मी इट स्टार्ट्स विथ 0 0 1 2 3 4 5 6 बरोबर. ह्या प्रत्येकसाठी काय असतं, जी व्हॅल्यू तुम्ही इंडेक्स मध्ये म्हणजे ह्या अरे साठी स्टोअर करणार, इट इज असाइन विथ सम ऑफ द इंडेक्स व्हॅल्यूज. ती कुठल्या तरी एका इंडेक्सला स्टोअर होते. आणि कशी स्टोअर होते ती, फर्स्ट व्हॅल्यू ही 0th इंडेक्सला स्टोअर होते. आता इथे जर तुमच्याकडे 5 व्हॅल्यू असतील तर ह्याचा मॅक्सिमम इंडेक्स किती असणार आहे, हा नेहमी 4 असणार आहे. का, तर या 4th इंडेक्सला ही तुमची लास्टची व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे. का बरं, बिकॉज इट स्टार्टेड विथ 0. जितके तुमचे व्हॅल्यूज असतील, 5 व्हॅल्यू असतील तर 5 मायनस 5 मायनस 1, दॅट मीन्स n मायनस 1 बी युअर इंडेक्स पोझिशन. सपोज तुम्ही 10 व्हॅल्यू जर घेतल्या असतील तर तुमची मॅक्सिमम इंडेक्स लोकेशन काय असणार आहे, 10, दॅट इज n मायनस 1. 10 मायनस 1 दॅट इज 9th इज युअर मॅक्सिमम इंडेक्स व्हॅल्यू. ओके, आता या केसमध्ये आपली इथे बघा तुम्ही 5 घेतलेत, 5 मायनस 1 अप टू दिस. ओके, मी इथे थोडस स्पेस देतो. अप टू दिस इज युअर मॅक्सिमम इंडेक्स व्हॅल्यू व्हेअर यू कॅन स्टोअर द व्हॅल्यूज. ह्या इंडेक्स पर्यंत तुम्ही व्हॅल्यू या अरे साठी, के या नावाच्या अरे साठी स्टोअर करू शकताय. का, तर मी इथे साईज दिली तितकी. ओके, जस्ट चेक, आय विल प्रिंट. Okay, I will copy this again. Okay, if you check for index value 1, it prints the 1. For this first index, that means 0 1, I'm having the second value. For this index I'm having the 3. For this index I'm having the 4. या इंडेक्स साठी 5 आणि त्याच्यानंतर बघा 5. ओके, हिअर आय हॅव कम्प्लिटेड ऑल द व्हॅल्यूज इन माय अरे. बरोबर, 5 जे काही मी रिझर्व केलेत स्पेस, त्या 5 व्हॅल्यू साठी, 5 प्लेस साठी ह्या 5 व्हॅल्यू असाइन झालेत. बट ऍज दिस इज अलाउड बाय द कंपायलर, दिस ऑनलाईन कंपायलर, पण इथे मी प्लेस किती दिलेत, 5. सो दिस 6 and 7 इथे काय झाले, ही गार्बेज मेमरी, हे गार्बेज मेमरी ऍड्रेस काय झाले तिथे प्रिंट झाले, बिकॉज देर इज नो प्लेस टू स्टोअर दिस 6 and 7 इन द मेमरी. ऍक्च्युली दिस हे स्टेटमेंटच एक्झिक्यूट नाही व्हायला पाहिजे, इथे एरर यायला पाहिजे. बट ऍज दिस ऑनलाईन कंपायलर इज अलाउइंग, this compiler is allowing to only to display this part, but सेव्ह करताना होतंय का, ते नाही होत. इथे चेक करा, इथे काय झालं, तुम्हाला गार्बेज व्हॅल्यूज मिळाल्या. ओके, म्हणजेच काय की इथे तुम्हाला अरे मध्ये काय काय समजायचंय की मल्टिपल व्हॅल्यूज तुम्ही काय करू शकता, इथे अरे मध्ये स्टोअर करू शकता. आता इथे जर मी 5च्या जागी जर मी 7 केलं, 7 नाही, 1 2 3, ओके, अप टू 7 इट्स फाईन, इट कॅन वर्क. आता इथे बघा मी रेंज 7 केलंय, सो इट कॅन एक्झिक्यूट. आता इथे ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला 6 आणि 7 दिसतील. ओके, 6 आणि 7. का, तर इथे काय झाली, त्याची मेमरी तितकी रिझर्व झाली आणि त्या मेमरी, त्या व्हॅल्यूज काय झाल्यात, अकोमोडेट झाल्यात. ओके, सो दिस इज फॉर द अरे. बट व्हॉट इज द, अगेन देर इज अ ड्रॉबॅक. ह्या अरे मध्ये सुद्धा काय ड्रॉबॅक आहे बघा. इथे मला मल्टिपल व्हॅल्यूज स्टोअर करायच्या होत्या एका व्हेरिएबल मध्ये, त्या मी केल्यात. पण आणि ह्या कुठल्या टाईपच्या झाल्यात बघा, आता ह्या एकाच टाईपच्या सगळ्या. कुठल्या टाईप आहे त्याचा, इंटिजर. पण मला इथे जर असं काही टाईप करायचं असेल, 20.5, इथे मला 55.5 आणि इथे 77.7, मला अशा मिक्स्ड व्हॅल्यू म्हणजे इंटिजर आणि डेसिमल ह्या टाईपच्या जर मला व्हॅल्यू ऍड करायचे असतील, स्टोअर करायचे असतील एका व्हेरिएबलला, तर होतंय का बघा, नाही होत. इथे आउटपुट प्रिंट झालंय, लक्ष द्या, पण व्हॅल्यूज बघा माझ्या काय आहेत आणि इथे व्हॅल्यूज प्रिंट काय झाले ते एकदा बघा. ओके, डू सम ऑब्झर्वेशन.
Yes, so what is your observation? The values which I have mentioned in the float are converted to the integer. डेसिमल नंतरचं जे काय आहे ते काय झालंय, इट इज रिमूव्ड. हे काय झालेत, रिमूव्ह झालेत. 0.5 it is going to be neglected, this 0.5 it is not, it is going to be neglected, this 0.7 here it is neglected. का तर ते काय आहेत, ते डेसिमल नंबर आहेत. अँड मी काय कुठल्या टाईपचा अरे केलाय, इंटिजर टाईपचा. सो डेसिमल व्हॉट एव्हर द रिटर्न आफ्टर दिस डेसिमल इट इज गोइंग टू बी निग्लेक्टेड इन दिस इंटिजर टाइप ऑफ अरे. या टाईपला काय म्हणतात, इंटिजर टाईपचा अरे. ओके, म्हणजेच काय होतंय, हे काय आहे लिमिटेशन अरे मध्ये कशाचं, इट विल हॅव ओनली सिमिलर collection of similar data types. Okay, array is a collection of same type of data. मग आता स्ट्रक्चर कशासाठी, इथे हा अरेचा काय होता, लिमिटेशन होतं की तुम्ही एकाच टाईपचे व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकताय. सो अगेन इट इज ओव्हरकम विथ वन ऑफ द फीचर वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रक्चर. मग स्ट्रक्चर मध्ये काय केलंय की तिथे तुम्ही इंटिजर टाईपचे व्हॅल्यूज घ्या किंवा नंबर टाईप फ्लोट टाईपचे व्हॅल्यूज घ्या किंवा कॅरेक्टर टाईपचे व्हॅल्यूज घ्या एकाच पार्ट मध्ये. सो इट इज गोइंग टू बी ऍक्सेप्टेड. ते सगळे काय होईल, ऍक्सेप्ट होईल. ओके, सो द करेक्ट आन्सर हिअर इज अ स्ट्रक्चर. Structure, union, and enumerators are used to hold the different types of collection of different type of data. तुमच्या जर ऑप्शन्स मध्ये स्ट्रक्चर, युनियन आणि इनम हे जर ऑप्शन्स असतील तर हे तिन्ही ऑप्शन कशासाठी यूज करतात, डिफरंट टू होल्ड मल्टिपल व्हॅल्यूज ऑफ डिफरंट टाईप. डिफरंट टाईपच्या डिफरंट डेटा टाईपच्या व्हॅल्यूज होल्ड करण्यासाठी तुमच्याकडे कुठले स्ट्रक्चर्स आहेत, एक स्ट्रक्चर, देन सेकंड वन इज युअर युनियन ऑपरेटर, युनियन फंक्शन, अँड थर्ड वन इज युअर इनम, ENUM, इनमरेटर्स म्हणतात, त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे इनम. ओके, हे तीन स्ट्रक्चर तुम्हाला मल्टिपल व्हॅल्यूज फॉर मल्टिपल डेटा टाइप्स स्टोअर करण्यासाठी यूज करतात. आणि अरे हे कशासाठी, तर एकाच टाईपच्या मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी अरे हे यूज करतात. आणि जर तुम्हाला एकच व्हॅल्यू स्टोअर करायची असेल एका व्हेरिएबल साठी, यू हॅव बेसिक टाइप्स, दॅट इज युअर लाईक इंटिजर, then you have float, character, string, boolean types. Okay, so with this you can store only a single value for a single variable. Array will allow you to store multiple values of same type to one variable, and in structure or union it allows you to store multiple values of multiple type for a variable. Okay, so these things you need to remember. Now last question is, how do you initialize an array? अरे कसं तुम्ही इनिशियलाइज करणार, आता सध्या आपण बघितलं. सो इंट, सी फॉर वन थिंग, फॉर अरे यू नीड टू हॅव दिस स्क्वेअर ब्रॅकेट्स आणि व्हॅल्यूज कशा द्यायच्यात तुम्हाला ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये. ओके, जितके काही तुम्ही मल्टिपल व्हॅल्यूज देणार आहात, सो ऑल दोज मस्ट बी देअर इन द ओपन अँड क्लोज कर्ली ब्रॅकेट. अँड द रेंज म्हणजे किती व्हॅल्यू द्यायचे आहेत तुम्हाला, इट मस्ट बी स्पेसिफाईड इन द और साइज ऑफ व्हॅल्यूज, किती व्हॅल्यूज तुम्ही देणार आहात, किती व्हॅल्यूज तुम्ही स्टोअर करणार आहात. सो इट इज मेन्शन्ड हिअर इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके, and this is what a type of your array. Now we'll move back to the question. So what is there in the question? How do you initialize an array? How do you initialize an array in C program? आता इथे चेक करा, integer. Okay, this is one variable name. Here not necessary की तुम्ही एकच व्हेरिएबलचं नाव द्या की इथे मी दुसरं कुठलंही नाव देऊ शकतो. array underscore name. ओके, दिस इज माय नेम ऑफ अरे. तर मी का म्हणजे एकच लेटर काय घेतलं तर मला ते कॉल करायला सोपं पडेल. इथे बघा, इतक्या नंबर ऑफ टाइम आय कॅनॉट राईट दिस 5-10 कॅरेक्टर्स. हे 5-10 कॅरेक्टर प्रत्येक वेळेस लिहिणं इट इज नॉट पॉसिबल. सो आय हॅव मेन्शन ओनली अ सिंगल. हे नाव देताना काय करायचंय तुम्हाला, यू नीड टू रिमेंबर रूल्स ऑफ आयडेंटिफायर. सो व्हॉट आर दोज रूल्स, लास्ट लेक्चरला बघितलं तर आपण रूल्स कुठले ते
इट विल नॉट बी स्टार्ट विथ एनी नंबर, ते कुठल्याही नंबरने स्टार्ट होणार नाही. आणि अदर दॅन अंडरस्कोर म्हणजे हे अदर दॅन अंडरस्कोर इट कॅनॉट बी स्टार्ट विथ स्पेशल सिम्बॉल. कुठलाही स्पेशल सिम्बॉल्स आणि नंबर या कॅरेक्टर्सनी तुमचे व्हेरिएबलचे नाव किंवा अरेचं नाव हे स्टार्ट होणार नाही. ओके, सो डू रिमेंबर, जे व्हेरिएबलच्या नावासाठी रूल्स आहेत तेच रूल्स आहे तुमच्या when you are going to define an array. You need to follow the same rules. Okay. So this is about defining a name to the variable. Then next, इथे बघा, इथे काय दिलंय, पण राउंड ब्रॅकेट दिलंय. राउंड ब्रॅकेट यूज होतो का अरे मध्ये? नाही, राउंड ब्रॅकेट यूज नाही होत. Okay, so this is not a correct option. Though it is mentioned in a open and curly bracket, the values ह्या बरोबर दिलेत, but it is not mentioned in the round bracket, so this option is false. Second, it is not mentioned in round bracket, it is also false. The values are also given in a wrong way, that means this option is also false. If you check third and fourth, okay, if you check the option third and fourth, it is true at left hand side. तर मी लेफ्ट हँड साइड का म्हणतो इथे, तर लेफ्ट हँड साइड अरे डिक्लेरेशनचं जे आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट, इट इज फॉलोड. अरे डिक्लेरेशन करताना जे लागतात तुम्हाला स्क्वेअर ब्रॅकेट, इट इज फॉलोड. द टाइप इज मेन्शन, द टाइप ऑफ व्हॅल्यूज that is integer is mentioned, then the name of variable, array variable is taken, ARR, and mention the range of values or size of array. तीन हे मेन्शन केले आहे आणि तीन ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये यूज केले आहे, बरोबर. So as it is mentioned in the square bracket, so this left hand side both the way are correct. Where is the difference? Here in the curly bracket and round brackets. Okay, just check. If I give here round brackets, so what it gives me? Invalid initializer, because for array, when we are going to pass the value, it is not going to consider your round bracket. It should be in the open and close curly brackets. Okay, so that means option number 4 is the wrong. Okay, option number 4 with round bracket is wrong. The remaining option that we have just checked with open and close curly bracket. Okay, so this option is correct. So I hope with this I tried to clear many of the things related with the C programming as a part of prerequisite to the C++. C++ साठी जे काही पाहिजे थोडंफार बेसिक, की कुठल्या टाइप्स डेटा टाइप्स आहेत, त्याच्यानंतर फॉर्मॅट स्पेसिफायर्स कुठले आहेत त्याच्यासाठी, त्याच्यानंतर बेसिक फंक्शन्स कुठले आहेत, प्रिंटफ, स्कॅनएफ असेल, त्याच्यानंतर स्ट्रिंग लायब्ररी फंक्शन्स असतील, देन हाऊ दिस लूप एक्झिक्यूट्स, लूप कसे एक्झिक्यूट होतात, फॉर लूप असेल, इफ लूप असेल, बरोबर. तर हे सुद्धा आपण बघितले आहेत. Then how we are going to initialize values, how we are going to initialize array कसा initialize करायचा. Then we have seen here the logical operators, relational operators बघितले, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. Here I wish to make one difference in relational operators. एक तुम्हाला डिफरन्स दाखवायचा राहिला. Let's take integer a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30. So okay, I will make a comment here, equal to, okay, this equal to is assignment operator. हा काय आहे, इक्वल टू हा काय कशासाठी यूज केला जातो? असाइनमेंट साठी. असाइनमेंट म्हणजेच काय, की ह्या राईट हँड साइडला जे काही असेल ते
ह्या इक्वल टूच्या लेफ्ट हँड साईडला जे व्हेरिएबल असेल किंवा ऑपरंड असेल तर राईट हँड साईडची व्हॅल्यू ही लेफ्ट हँड साईडच्या व्हॅल्यूला असाइन होते. जसं आता इथे बघितलं ए इज इक्वल टू 10. 10 ही व्हॅल्यू कशाला असाइन झाली तुमच्या ए या व्हेरिएबलला. 20 ही व्हॅल्यू कशाला असाइन झाली तुमच्या बी ला. And 30 ही value it is assigned to variable C. This equal to is used for assignment operator. We have one more operator as double equal to. हे double equal to आहे याला काय म्हणतात is a comparison. हे काय आहे comparison operator आहे. Okay, we will check now. Just a minute. Okay, what we are going to check if A exactly equal to B. If this is true, print काय करा प्रिंट करा की बोथ आर इक्वल. एल्स जर ही कंडिशन जर फॉल्स असेल तर काय प्रिंट करा बोथ आर डिफरंट. ओके आता इथं आपण बघितलंय इक्वल टू हे असाइनमेंटसाठी. आता इथं पण मी काय यूज केलंय डबल इक्वल टू. यू कॅन झूम युअर स्क्रीन. तुम्ही तो थोडस तुमची स्क्रीन झूम करा सो दॅट यू विल फाइंड आय हॅव यूज हिअर 2 टाइम्स इक्वल टू. इथे मी काय केलंय दोनदा इक्वल टू यूज केलंय. हे दोनदा इक्वल टू कशासाठी यूज करतात कंपॅरिझन करण्यासाठी. आता इथे व्हॉट आय एम डुईंग आय एम कम्पेअरिंग द व्हॅल्यू ऑफ ए व्हेरिएबल विथ बी व्हेरिएबल. आणि जर हे ट्रू असेल तर काय होईल 1 रिटर्न होईल आणि हे जर फॉल्स फॉल्स असेल हे तर काय होईल इथे 0 रिटर्न होईल. आणि व्हेन इट इज 0 जर हे 0 असेल तर काय होईल द बॉडी ऑफ इफ लूप इज नॉट गोइंग टू एक्झिक्यूट इट विल एक्झिक्यूट एल्स. बरोबर ना आता आपण डिस्कस केलंय तसं. पण जर हे इक्वल असतील तर काय होईल इट विल प्रिंट इट विल रिटर्न ट्रू व्हॅल्यू. ट्रू म्हणजेच काय होईल ह्याचा आउटपुट 1 येईल इथे 1 येईल. अँड एनी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू एक्सेप्ट 0 इट विल एक्झिक्यूट द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. ओके आत्ताच बघितलेत आपण. ओके आता चेक करा इथे a equal to b. What is the value of a? Now I will place here. इथे मी कमेंट मध्ये पास करतोय बघा. If 10 exactly equal to b, what is b? 20. Is it true or false? The condition is false. 10 exactly equal to 20 आहे का? नाही. म्हणजेच काय झालं इथे रिटर्न काय झालं 0. and when it is 0 it will execute else. आता चेक करा काय होतंय. It will print both are different because it is not equal to. Okay, I will make change here in the instead of this a is 20 and b is 20. Just check 20 is equal to 20. हे आहे का exact equal to आहे का आहे. So it will print it will execute as this condition is true it will execute this statement. It will not execute else part. Just check both are equal. Okay, so you need to make a note here. इक्वल टू इज डिफरंट दॅन डबल इक्वल टू. इक्वल टू हे व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी यूज करतात. नॉट नेसेसरी की नेहमी तुम्ही व्हॅल्यूजच असाइन करतात. ओके काही वेळेला तुम्ही असं पण करू शकता. लेट्स इक्वल टू इंटिजर आय हॅव वन व्हेरिएबल झेड अँड यू आर गोइंग टू असाइन झेड इज इक्वल टू सी. तुम्ही झेड या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तुम्ही काय सॉरी सी या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय करताय तुम्ही झेडला असाइन करताय. असाइन झाली की नाही ते कसं बघणार. परत इथे प्रिंट करा प्रिंट एफ पर्सेंट डी कॉमा. आता कशाची व्हॅल्यू मला चेक करायची झेड या व्हेरिएबलची. सी ची तर मला इथे दिसते 30. ही 30 व्हॅल्यू ह्या झेडला असाइन झाली की नाही ती मला चेक करायची. सो आय विल प्रिंट हिअर झेड. ओके आय विल नाउ मेक मल्टीलाईन कमेंट टू हाईड दिस. मला फक्त झेड या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू प्रिंट करायची. झेड इक्वल टू पर्सेंट डी म्हणजे झेड इक्वल टू काय येईल मला 30 येईल. चेक करा झेड इक्वल टू 30.
नॉट नेसेसरी की नेहमी तुम्ही व्हॅल्यूजच पास करताय, बरोबर. यू कॅन असाइन व्हेरिएबल ॲज वेल. तुम्ही एखादं व्हेरिएबल सुद्धा दुसऱ्या व्हेरिएबलला असाइन करू शकतात. म्हणजेच काय होईल, त्या व्हेरिएबलच्या आधी जी काही व्हॅल्यू असेल इट इज गोइंग टू असाइन टू द न्यू व्हेरिएबल. ओके, सो मेक अ नोट. Single equal to is a assignment operator and double equal to is a comparison operator. The double equal to is going to check the exact matching pair from the left hand side and right hand side. Okay, yes, we have seen relational operator, this less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. This greater than, equal to and less than, equal to या दोघांमध्ये काय की बाउंड्री व्हॅल्यू जे असतील त्या पण काय होतात, कन्सिडर होतात. लेस दॅन अँड ग्रेटर दॅन याच्यामध्ये काय होतं, बाउंड्री व्हॅल्यूच्या आतमध्ये जे काय आहे, लेट से इफ आय विश टू फाइंड आउट अ व्हॅल्यू लेस दॅन 10, म्हणजेच मी 9.99 आय कॅन ऍक्सेप्ट द व्हॅल्यू अप टू 9.99 बट नॉट 10. At the same time, if I use this less than equal to, I can accept the 10 as well. जर मला एखादी व्हॅल्यू कम्पेअर करायची युजिंग लेस दॅन ऑपरेटर, 10 पेक्षा ती लहान आहे का नाही, तर मी ती व्हॅल्यू 9.99 पर्यंत ऍक्सेप्ट करू शकतो. कारण का 9.99 इज लेस दॅन 10. पण जर त्याच केसमध्ये जर मी लेस दॅन इक्वल टू हा ऑपरेटर यूज केला असेल, at that moment what will happens, I can accept up to 10 as well. कारण 10 is equal to 10, this condition is true, बरोबर. So less than equal to आणि greater than equal to, when we are using these both operators, at that moment we are including the terminal condition as well. त्या टर्मिनेशन कंडिशन सुद्धा आपण काय करतोय, कम्पेअर करतोय, म्हणजे एक्झिक्यूट करताना घेतोय. पण त्याच वेळेस काय करतोय, ज्यावेळेस लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन असेल, whatever is less than and whatever is greater than only we are going to accept, not equal to. Okay, so this is about relational operators and logical operator. Logical and logical or. Logical or is exact opposite of your logical and. Logical or याचा ऑपरेशन आता बघितलं आपण, इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ युअर लॉजिकल अँड. लॉजिकल अँड मध्ये काय लक्षात ठेवायचंय, ज्यावेळेस तुमचं लेफ्ट हँड साइड ऑपरेंड अँड द राईट हँड साइड ऑपरेंड इफ बोथ आर द ट्रू केस, या दोन्ही कंडिशन जर ट्रू असतील, देन इट विल रिटर्न ट्रू. लॉजिकल ऑर मध्ये काय लक्षात ठेवायचंय, इफ इफ यू हॅव बोथ द व्हॅल्यूज आर फॉल्स, ह्या ज्यावेळेस तुम्ही फॉल्स असतील त्याच वेळेस तुमचं स्टेटमेंट काय असणार आहे, फॉल्स असणार आहे. अदरवाइज if you have both true, it is true. If you have any statement in the inside, so it is also true. But if you find both statements are false, then it will raise as a false. Otherwise everything is true. Okay. Okay, so this is about the prerequisite. From next lecture we'll start with the minute number 1. Okay, just a minute. Okay, it is getting downloaded and opening the file.
Okay, so what we are going to look here in the unit number 1, the basic concept of OOP. OOP is nothing but object oriented programming. Remember, when it comes to this IT, okay, IT, that means IT or computer industries or companies, तर याच्यामध्ये तुम्हाला असं कोण फुल फॉर्म मध्ये म्हणणार नाही की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, so herely the famous shortcut is OOP. Okay, OOPS, object oriented programming. So what we are going to look here, the basics of object oriented programming, procedural versus object oriented programming. Just now we have seen C as a procedural oriented. C ला procedural oriented का म्हणायचं? Here we have seen everything, it is going to be executed line by line. That means in a sequence. हे आधी एक्झिक्यूट होते, त्याच्यानंतर ही लाईन, त्याच्यानंतर 4th line, 5th line, 6th line, 7, 8, up to the number of lines you have in your program. So it called it as a procedural oriented. And there is other part, object oriented programming. We will discuss in the next lecture. ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे की प्रोसिजरल ओरिएंटेड आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, that we are going to discuss. Next we have some principles of OOP. Very commonly asked question in the interviews at the time of your like placement. Tell me about the basic features of object oriented programming or basic features of OOPs, or you can say basic principles of OOPs, or also the heart of object oriented programming. Okay, so in multiple ways the question is asked in the at the time of interviews, but this question is always asked in the interviews. Remember this. तर कुठले आहेत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिन्सिपल्स? We have abstraction, we have encapsulation, we have inheritance, we have class and object, we have polymorphism concept in the OOPS programming. Okay, ह्या सगळ्या हे सगळे काय आहेत? हे फीचर्स आहेत, हे प्रिन्सिपल्स आहेत, and this is nothing but the heart of object oriented programming. Okay, we will see one by one how this terminologies are. ह्या terminologies कशा आहेत ते आपण बघूया. Okay, and then we are going to look for the benefits and the applications of object oriented programming. Okay, maybe by next lecture we'll finish this, because there is nothing much here in the chapter number 1. From chapter number 2 onwards we have like implementation of C++ programming language. Second unit पासून आपल्याकडे implementation आहे. First unit ला फक्त हे 4च पॉइंट्स आहेत and both are the theoretical, all are the theoretical. Okay, so these are what the basic features of object oriented programming. Okay, by next lecture we will start this. So as of now, if you have any doubt you can ask me now. If you have any doubt you can ask me. I will wait for 2 minutes. If you don't have, no worries. By next lecture we are going to start with chapter number 1. Okay, just give me a moment, I will mark your attendance. Okay, don't leave, I'm going to mark your attendance. Just wait.